kwanza kupokea chanjo dhidi ya virusi vya korona hadharani hii leo. Shughuli hiyo ilifanyika katika hospitali ya Kenyatta wakati wa uzinduzi wa mchakato wa utoaji wa chanjo hiyo nchini. Katibu mkuu katika Wizara ya Afya na wote waliohutubu wakati wa hafla hiyo walitoa hakikisho kwa taifa kuwa chanjo hiyo ni salama kwa matumizi. Health workers and other essential staff will be the first to be protected by this vaccination, and they will then followed by those most vulnerable of the severe disease and death. Before I continue, let me address two issues that have come up recently. Firstly, about the safety of the vaccine. While these vaccines have been developed and produced in record time, the regulatory and scientific reviews of the vaccines have not been compromised. The AstraZeneca vaccine produced by the Serum Institute of India, this vaccine we now have in Kenya, has been reviewed and found safe by WHO itself and several other stringent regulatory authorities, including the United States FDA and the European Regulatory Authority. In addition, by now, many millions of these vaccines have been administered across the world, and no additional safety signals have been received. It is in the interests of everybody on the planet that everybody should be vaccinated. If we don't do that, then the virus has places to hide and grow. And so it is that this COVAX facility was established precisely, as Rudy has already said, to redress this unjust and unwise imbalance, this global inequity, to ensure that safe, effective COVID-19 vaccines are rapidly available and affordable to all countries and all people around the world, regardless of income level. Chanjo itaanza kwa wale ambao wako, yani frontline workers, wale ambao wanafanya kazi mahospitalini, wauguzi, madaktari, mtu yoyote ambayo waka katika hospitali na yuko katika yani ile exposure anaweza kupata ugonjwa huu. Kwa hivyo tutaanza leo kuona vile ambavyo tutaweza kuanzisha mradi huo wa kupeana chanjo hii kwa wafanyakazi wetu wote katika sekta ya afya. Na kwa hayo machache ningependa pia kuongezea kusema baada ya leo chanjo itaanza katika sehemu zote za nchi yetu ya Kenya. Tunajua kwamba teething problems hazitakosa, kutakuwa na tashwishi kidogo tunapoanza, lakini tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kaunti zote zitapata vaccine. Labda kesho zingine zitakuwa zimefika katika kaunti ambazo ziko mbali sana, na kwa hivyo wale ambao wamepata vaccine wanaweza kuanza kupeana hiyo chanjo, na tukishamaliza na wale ambao wako wanafanya katika sekta ya afya, tutaweza kuangalia wale ambao wako katika sekta ya mafunzo, walimu, alafu tuangalie pia wale ambao wako katika sekta ya ulinzi, askari wetu ambao wanafanya prisons, magereza, hawa wote tutaweza kuwafikia. Na baada ya mwezi wa 5 tutaanza sasa kuangazia wale ambao wamefika miaka 50 kwenda juu na wale ambao wana ugonjwa mwilini ambao inabidi wapewe chanjo ili ugonjwa huu wa COVID usiwaangamize. Not painful, just a little pinch like. I'm feeling great. That is why I can be able to stand in front of you in this hot sun and address you. So that is an indication that the vaccine is safe. Excuse? What were you being briefed about? I was being briefed about the potential side effects of the vaccine, like I would be able to get some headache, some pain in the body, heaviness in the arm. These are standard potential adverse events of the vaccine. They may not happen to everybody, but it's important to be aware of them so that when they happen, you know the reason they're happening. Mimi kama mwananchi nasema. Na mtazamaji, tupate sasa maoni ya wakazi wa kaunti ya Taita Taveta kuhusu chanjo ya corona walihojiwa na mwanahabari wetu Ezron Kimari.
Mimi kama mwananchi nasema chanjo ingestahili kuanzia wale wa juu, kama watu wa serikali wale wako kule juu. Na sasa kama wanatuanzia sisi, kama sisi unajua sisi tuna wasiwasi kwa sababu hiyo kitu hatujui kama ni kitu ni ya ukweli ama ni ya kutugandamiza. Sasa kwa hiyo dawa chanjo ambayo imeletwa Kenya kwa kusaidia wa Kenya, lakini ilikuwa tunaongelea ni ya kwamba hatuwezi kukubali kwamba iko sawa kama tujiona mtu ambaye ametibiwa nayo ambaye amepona. Ile ilikuwa tunaomba ni ya kwamba hiyo dawa itanguliwe na wenye wamelazwa pale hospitalini kwanza, wakishapona ndio tuletewe sisi ambao tuko huko nje. Kwa maana sisi ambao tuko huko nje tutakubaliana nayo. Chanjo siwezi sema ni mbaya. Kama inasuia hii ugonjwa ni nzuri. Lakini kwanza iasirisha na wale wagonjwa wapone na tujue imeponyesha. Tujue inasaidia kivipi. Kwa sababu unajua mnaweza kuambia mnaletewa chanjo, kumbe ndio mnaletewa ugonjwa mwingine kwa miili yenu. Kwa hivyo mimi siwezi sema ni mbaya na siwezi sema ni nzuri kwa sababu sijaona uzuri wake. Kwa sababu sijaona mtu amechanjiwa alafu ndio akapona, ama sijaona mtu amechanjiwa alafu akafa. Katika miili yetu tuna hormones tofauti. Mwingine anaweza dungwa iwe sawa kwa mwili wake na mwingine anaweza dungwa imletee madhara kutokana na hormones zake. Sasa tunaomba endapo tutapewa chanjo hiyo, na kazi yetu ni kuhimiza jamii ya kwamba ni muhimu kwenda kupata hizo chanjo kwa sababu zitatusaidia. Utakuwa ukipokea taarifa zaidi mwendo wa saa 1. Sasa tuingie katika matukio ya siasa ambayo yanahusiana na mjadala wa leo, ambapo wabunge 4 waliokuwa wamekamatwa na kuzuiliwa hapo jana katika kituo cha polisi cha Bungoma wamepewa dhamana ya shilingi 50,000 kila mmoja. Wanne hao ni seneta wa Nandi Samson Cherargei, mbunge wa Kimilili Didmas Baraza, mbunge wa Chesumei Wilson Kogo pamoja na mbunge wa Belgut Nelson Koech. Wanne hao walikamatwa hapo jana wakati wa uchaguzi mdogo wa Kabuchai kwa madai ya kuwakandamiza wapiga kura. We have people who are trembling on a new party, and that is why all of us are being bungled in and brought into a police station. To this point, they are yet to find out what to charge us for. You know, that is why we are in the court, but there are no charges yet. This is exactly what happened to me again in Msambweni. I've had the similar experience where anyone associated with the deputy president is rounded up for no reason, for trumped charges, and then they are brought into court, and then cases are withdrawn, just for one reason: to deny and kill the morale of the people who are allied to the deputy president. Their main aim was to ensure that the elections in Kabuchai, specifically on our UDA candidate, goes on unsupervised. So that's the reason why we are here. We've never beaten anybody, we've not threatened anybody, but we've been watching videos from the police cells. You see some people are being beaten by people who are well known, and none of them has been arrested. So because we are law-abiding citizens, even if they say we stay here for the next 1 year, we will stay here. Wakati huo waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i amewashutumu vikali wanasiasa wanaodaiwa kuhusika katika kuzua vurugu kwenye chaguzi zilizoandaliwa hapo jana, na kuonya kuwa leseni zao za kumiliki silaha zitaondolewa. Akihutubu wakati wa uzinduzi wa mkakati mpya kuhusu ardhi, Matiang'i amesema serikali haitakuwa na budi kuwachukulia hatua wanasiasa kama hao, ikiwemo kutumia kifungu cha 6 cha katiba kuhusu uongozi na maadili kuwaondolea mamlaka. Wanasiasa waliofikishwa kotini leo wamekana madai ya kupatikana na silaha. Speak on behalf of the police officers. Our police officers are actually frustrated because it's the leaders who are doing these things. How is it that wananchi who are queuing genuinely on a line to vote are not interrupted by anyone? How come that wananchi wa kawaida, people wake up in the morning, they go to a polling station, they queue there, they vote, they go home. They have no problem. Some of them never even interact with a police officer. Police officers interact with these people when they are either bribing or they are trying to interrupt or interfere with the process of elections. It is us, the leaders. And that time has come for us to call for accountability in a very stiff manner. I've asked the Firearm Licensing and Control Board
to suspend all licenses of all the people involved, the leaders who were involved in that violence yesterday, because it's clear under the law you cannot own a firearm when you are that type of person. And then we will move on to other measures, including going to court ourselves this time round, because we have been taking people, we arrest people, we take them to court. A magistrate releases them on 10,000 shillings bond. Some of those people have been released 7-8 times. The cases have not been determined. And the magistrate tells us the case will be mentioned in September. And it will be heard in June next year. By that time, you have slapped several other officers along the way. So we are going to adopt a different method of doing this. Aya, tutalijadili hili muda sio kwa mrefu. Kinara wa ODM Raila Odinga amezuru kaunti ya Kwale hii leo ambako aliwahimiza wenyeji kuunga mkono mswada wa BBI. Raila ambaye amekuwa ziarani eneo la Pwani amewaeleza wenyeji kwamba BBI italeta faida tele kwao. Raila pia ametawazwa kuwa mzee wa kaya katika jamii ya Kiduruma. Usikunjule hivyo vya ilivyo. Nisetu. Lecha kutetema. Unatosha katosha. Unatosha. Unatosha katosha. Nifungirane hiku. National Youth Commission itakuwa sasa hiyo ni halmashauri ya kikatiba ambayo itakuwa na nguvu ya kuhakikisha kwamba haki ya vijana inalindwa na inatekelezwa kikamilifu. Inasema vile vile tunaweka hazina moja pale ambayo vijana wataweza kwenda kwa hazina pesa ya kuanzisha nao biashara yao binafsi, na walipi riba mpaka baada ya miaka 7, interest free loan, na kuna security ambayo wanataka. Kwanza vijana watapewa mafunzo, watafundishwa. Kila county itakuwa na kituo ambayo vijana watafundishwa pale. Alafu baadaye wanaazima pesa, wanaanzisha nao hiyo miradi yao. Mzuri au mbaya? Mzuri au mbaya? Alafu kina mama vile vile itakuwa namna hiyo. Hiyo yote pendekezo ya BBI. Alafu tumesema tukina mama tunataka ile 2/3 gender rule tutekeleze katika uchaguzi ujao, katika county assembly na vile vile kwa bunge kuu ya kule juu. Tunataka tuwe na kina mama thuluthi moja katika bunge yetu ya kitaifa. Hiyo mzuri au mbaya? Wengine wanasema hii mngoje mpaka mwaka 2027. Mama mnataka kungoja? Mko tayari? Mko tayari? Mwenyekiti wa chama cha KANU ambaye pia ni seneta wa Baringo Gideon Moi amefanya mkutano na viongozi kadhaa katika kaunti ya Taita Taveta kabla ya kuhudhuria hafla ya kuchangisha pesa za makundi ya wanawake katika eneo la Kaloleni mjini Voi. Naam, usikose kuungana nasi mwendo wa saa 1 kwa taarifa kamili. Sasa hivi tunataka kuingia katika sehemu yetu ya mizani ya wiki tukijadili nidhamu ya viongozi wa siasa. Umesikia waziri wa usalama wa taifa akisema kwamba leseni zao za kumiliki silaha zimeondolewa, lakini hilo linatosha. Amesema pia watakuwa wakifuatilia kesi hizi mahakamani kuona kwamba adhabu inatolewa kwa wale wanasiasa ambao wanakiuka maadili. Lakini wewe binafsi nini ambacho ungependa kukiona ili uridhike kwamba hatua zinachukuliwa dhidi ya wale wanasiasa ambao wanakiuka kifungu cha 6 cha katiba kuhusu uongozi na maadili? Leo studioni tuko naye Ndegwa Njiru ambaye ni wakili, na vile vile tuko naye Martin Ndati ambaye ni mtaalamu wa masuala ya siasa na uongozi. Tunarudi nao muda sio kwa mrefu na